You know what happened with the Israelites when they travel out from Egypt to the promised land? Saudara tahu apa yang terjadi dengan bangsa Israel waktu mereka keluar dari bangsa Mesir menuju ke For tanah 40 perjanjian? years they've been complaining. Selama 40 tahun Murmuring. mereka komplain, mereka ngedumel gitu saudara ya, mereka ngomel. Complaining about this, complaining about that. That's what I've been doing. Mereka komplain soal ini, soal itu, dan banyak hal. And you know what happened? Dan saudara tahu apa yang terjadi? Only 2 young men enter the promised land. Hanya 2 anak muda yang masuk dalam tanah perjanjian. What are their names? Siapa Anybody mereka? remember? Siapa mereka? Joshua and Caleb. Yosua dan Kaleb. The first generation who went out from Egypt, they didn't make it to the promised land. Generasi yang pertama yang keluar dari tanah Mesir gak sampai ke tanah Kanaan. Even Moses didn't make it to the promised land. Mereka gak sampai bahkan sampai ke sana. Even Moses didn't make it. Oh, bahkan Musa gak sampai ke tanah Kanaan. Tell your neighbor, even Moses didn't make it. Bilang kanan kiri saudara, bahkan Musa gak sampai ke tanah Kanaan. Kasih tahu mengenai tetangga. Kan bahasa Inggris kan gitu kan? That's in English. Tell your neighbor. Kasih tahu mengenai tetangga. Even Moses didn't make it. Bahkan Musa tidak sampai ke tanah perjanjian. Moses was so faithful leading these people, the people who complain all the time. Musa begitu setia untuk memimpin bangsa ini, bangsa yang selalu ngomel saudara, yang selalu komplain. But at the end Moses can see the promised land, but he cannot enter the promised Tapi land. pada akhirnya Musa hanya melihat tanah perjanjian tapi tidak sampai ke sana. Let us see ourselves. Let us examine our heart. Where are we at this Mari kita moment? periksa, selidiki hati setiap kita Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Are we remain thankful? Are we remain joyful in the presence of God, in the care of God, or we start complaining lately? Apakah hari-hari ini kita bersuka cita, bersyukur, atau banyak sekali berngomel gitu saudara ya, bersungut-sungut di hadapan Tuhan hari-hari ini. Ask your neighbor, how are you today? Katakan tangan kanan kiri saudara, bagaimana dengan engkau? That's what happened with Indonesians, right? When someone ask your neighbor, just give a Kalau smile. orang That's it. Indonesia gitu saudara ya, nengok kanan kiri tersenyum, ketawa. Your smile has 1,000 meaning. Senyum saudara ada banyak makna. And I almost didn't make it to church this morning. Saya hampir nggak sampai ke gereja pagi hari ini. So Friday morning I decided to go to New York not in a fit condition physically. Jumat pagi saya memutuskan mau pergi ke New York, tapi dengan kondisi badan saya yang tidak fit. So my wife stayed home, my daughter stayed home. I just brought Abednego with me. Istri dan anak Adinda ada di rumah, saya hanya ajak Abed pergi dengan saya. So last night when we got home, I was so tired I didn't have a chance to prepare the slide like normally I do. Jadi pada malam hari saya nggak sempat karena saya sudah capek pulang, nggak sempat untuk bikin PowerPoint untuk pagi hari. And I couldn't sleep. Bahkan the saya whole night. nggak bisa tidur saudara. But one thing I believe, Tapi satu hal yang saya percaya, if I'm in that situation, something great must be happen the next morning. kalau ada sesuatu yang terjadi, pasti saya percaya Tuhan ada rencana yang besar. This is Gitu, all about saudara. spiritual battlefield. Ini tentang peperangan rohani, This is saudara. all about spiritual Ini battlefield. semua tentang peperangan rohani. And it's not easy to understand what a spiritual battlefield Dan means. tidak mudah mengerti tentang peperangan rohani. We never know if we never enter the battlefield. Kita tidak pernah mengerti sampai kita ada di dalam peperangan We thought rohani. it's just our mind that been busy thinking about life. Kita terus sibuk memikirkan tentang kehidupan. It's more than that. Itu lebih dari segala kesibukan kehidupan saudara. There was a book written by Joyce Meyer long time ago. Ada satu buku yang ditulis oleh Joyce Meyer. The title of the book, Battlefield, is in the mind. Judulnya adalah peperangan itu ada dalam pikiran kita. It's true. Itu benar. The gates to your life is your mind. Gerbang masuk dalam hidup saudara itu dari pikiran. That's why Romans 12 says what? Have a renew your mind. Do not be conformed with this word. Itu sebabnya di Roma 12 katakan, baharuilah pikiranmu. But renew your mind. Tapi perbaharuilah pikiran saudara. Do not copy the pattern of this word. Jangan copy, jangan tiru dari
dari kata-kata itu, saudara. So how many times a day we have to renew our mind? Jadi Or how many times a week? berapa kali dalam seminggu kita Or harus how many perbarui times a pikiran? month? Or how many times a year? Berapa kali dalam sebulan, berapa kali dalam 1 tahun kita harus perbarui pikiran Renewing our mind is a process, process in our life. Perbarui pikiran itu adalah satu proses yang Every terus single hour, terjadi dalam we setiap have to have kehidupan this kita. renewal of mind. Setiap waktu kita harus terus perbarui pikiran kita. Hallelujah. Haleluya. When someone hurt you, for example, Jika misalnya seseorang menyakiti hati saudara. can I borrow this? Pak Yoke, come here, Pak Yoke. Pak Yoko bisa I miss bantu you, bro. saya. Can you grab that that offering, the empty one? Bisa bantu kantong persembahan. Ini namanya derma. Am I right? Manado, you understand derma? Orang Manado mengerti derma. Microphone. Okay, let's say this room is our heart. Say with me, our heart. Coba pikirkan misalnya ruangan ini adalah hati kita. This room is bright, right? This room is bright. All right? Ruangan ini terang, We can see saudara. things because we have light coming into our eyes. Kita bisa lihat kan ada cahaya yang masuk lewat mata Now look kita. at this. Sekarang saudara Listen lihat. up. In his right hand, this microphone is bitterness. Di tangan kanannya Pak Yoke itu adalah kepahitan. Once again, this is your Sekali heart. lagi ini adalah hati This room kita. is your heart. Say with me, my heart. Ruangan ini adalah hati kita. Sekali katakan bersama, hati saya. Okay? The light of Christ shining through our heart. Cahaya dari Tuhan itu menerangi hati setiap Now what kita. happened in his hand is bitterness. Apa yang terjadi di tangan kanan ini adalah kepahitan atau kekecewaan. There is bitterness part of this heart. This Ada big heart. kekecewaan atau kepahitan bagian dari hati saudara. All right. And then put it inside of this. Kemudian masuk di dalam kantong. Now I am asking you a question. Sekarang saya tanya sama saudara. Can you see the microphone? Can you see the bitterness? Apa saudara bisa lihat kepahitan itu? Di sini aja bro, naik ke atas. Ada di belakang mau begini. Nggak lihat gantengnya Pak Yoke. I can't see the handsome Yoke. Saya nggak bisa lihat Pak Yoke yang ganteng. Now, let me ask you. Sekarang saya tanya sama saudara. Can you see the bitterness? Apa saudara bisa lihat kepahitannya? It's in the room, right? Ini ruangan yang terang. Kan? What can you see is what? Apa yang saudara bisa lihat? The cover. Kantongnya. What Tutupnya. can you see? Taruh gitu. Apa yang bisa lihat? Saudara What lihat. can you see is the cover. Adalah kantongnya, tutupnya. But the bitterness in this heart, Tapi kepahitannya in this room. ada di ruangan ini. Kekecewaannya ada di ruangan ini. What else? Apalagi? What can I put inside? This one. Anger. Kemarahan. Masukin lagi. What else? The guitar is too big. Oh yeah. This one. 2 cars. Mercedes Benz and Toyota. 2 mobil. Let's say these 2 things. Okay, these 2 things. Coba ini 2 hal. Let's say Mercedes Benz is jealousy. Mercedes-Benz adalah Represent jealousy. kecemburuan gitu saudara ya. And the Toyota Dan Toyota represent melambangkan hate or hatred. Okay, kebencian. put it here. Kebencian. Masukin lagi. Now, how many things inside this heart that you cannot see? Ada berapa banyak yang saudara bisa lihat dari ruangan ini, dari That you hati cannot kita, see. yang saudara tidak bisa lihat? 4. Ada Number 4. 1. Ada 4. Nomor 1, Number 2. kepahitan. 2, Number 3. kemarahan. Jealousy. Number 4. Kecemburuan. Kebencian. So, this is my point. Jadi ini poin dari saya. I learned this from Pastor Juliana yesterday. Saya belajar dari Pastor Juliana. So I give her credit. Not from me, but from Ini dari Pastor Juliana saya belajar. Even though our light has been shined by the light of God, by the word of God. Walaupun hati kita sudah disinari oleh firman Tuhan, cahaya dari Tuhan. We still have we still have a full right to cover things. Kita masih punya And akses keep it inside. untuk menyimpan ini saudara. But you Di know dalam what? hati kita. This is going to be the root of your problem. Ini akan jadi akar dari masalah semua saudara. This is going to be the root of your problem. Ini akan jadi akar dari masalah kita.
So Pastor Randy, I have those 4, Pastor Randy. I even have more than 4, Pastor Jadi Randy. Pastor Randy saya punya 4, bahkan lebih dari 4 I have a sebetulnya. good news. Saya punya berita baik untuk saudara. Open the cover. Buka covernya, buka tutupnya. Yes, sir. Give access to the light of the word, the light of God. Buka tutupnya dan berikan akses kepada cahaya atau firman Tuhan. Bukan sulap, bukan sihir. What else? Ada kelinci? Rabbit inside? No. Oh, one more time. Come here, in the middle. So you will capture by the camera, right here. Sorry, do it. Okay. Whatever it is. Thank you, Pak Yoga. Thank you. Terima kasih Pak Yoke. You know what this means? Saudara tahu ini artinya apa? In Korea, this is sarangeo. Di dalam Korea namanya sarangeo. In Sumatra, this is doi. Kalau di Sumatera doi namanya doi. Hallelujah. Haleluya. So let the light of God shine through every area of your heart. Biarkan firman Tuhan, cahaya dari Tuhan menyinari semua dari hati saudara. You know what happened with Adam and Eve when they fall into sin? Saudara tahu apa yang terjadi dengan Adam dan Hawa saat mereka jatuh di dalam dosa? They start what? Mereka Finding apa yang terjadi? a hiding place. Mereka mulai Halo? bersembunyi. Start what? With Mereka find mulai a hiding place. mencari tempat bersembunyi. And all of a sudden, they hear Apa yang terjadi saudara? the steps of God. Mereka God is dengar walking in the langkah garden. dari Tuhan. Adam, Adam, where you at? di mana Kang? Di manakah engkau? Where you at, Adam? Di mana engkau ada? Where are you? Di mana engkau? And Adam says what? Dan Adam cuma bilang saudara, I'm here, hiding from you. saya di sini, saya bersembunyi dari I'm engkau. afraid Tuhan. of you now. I'm naked. Saya malu, saya telanjang. But our God is faithful God. Tapi Tuhan Full kita of mercy. Allah yang setia. Penuh Hallelujah. dengan pengampunan. Kill an animal to cover their nakedness. Bunuh binatang untuk menebus dosa mereka. To cover their nakedness. Untuk menutup dari badan mereka yang telanjang. Yes. Our God is so good. Bapa kita, Tuhan kita, Our Tuhan God yang is baik. so good. Tuhan kita, Tuhan yang baik. Let me tell you something. Yesterday, during an anointing prayer in New York, Saya kasih tahu saudara kemarin pada saat kami doa pengurapan di New York. all of a sudden these old songs keep playing in my heart, in my ear. Tiba-tiba lagu ini terus bermain, bernyanyi di hati saya, di telinga saya. This old song. Lagu lama saudara. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. Like the whole time during anointing prayer. Saat pengurapan itu terjadi selalu saya dengarkan lagu ini saudara. Selalu lagu ini terus bernyanyi. Thank you, Lord, for saving Terima me. kasih Tuhan Thank sudah you, Lord, selamatkan for saya. saving me. Terima kasih Tuhan sudah selamatkan saya. Oh, my soul cries hallelujah. Jiwa saya memuji Tuhan, Thank you, Lord, haleluya. for saving me. Terima kasih Tuhan sudah selamatkan saya. Have we read the Bible yet? Apakah saudara sudah baca firman Tuhan? Have we? Oh no. Oh, not yet. Okay. No. Okay, let's go. No. Woo. Hallelujah. What a long introduction, eh? Huh? What a long introduction. Wow. God is good to you. So the theme of the month for June 2025. Ini yang Once again, we don't have the slide, okay? kita nggak ada slide saudara ya. Ini tuntunan Tuhan untuk bulan Juni Why, 2025. Next week. Hallelujah. Minggu depan Next week. saudara ya. Hallelujah. Haleluya. You're spoiled, by the way, every Sunday. Just like, nice. All the word of God is there and everything. You know, like, Saudara dimanjakan setiap minggu ada firman No, no, Tuhan di just- sana just tinggal kidding, baca. just kidding. Hanya because bercanda. God loves you so much. Tuhan Okay? mengasihi semua saudara di tempat ini.
He let me do the work and then you just enjoy the manna from heaven. Biar saya baca firman Tuhan dan saudara menikmati mana dari surga. I cook it for you. Saya masak untuk saudara. So Book of Acts chapter 16. Dari kitab Kisah Para Rasul. Book of Acts chapter 16 verse 20. Kisah Para Rasul 16 ayat 20. Verse 20. Ayat 20. And they brought them to the magistrates and said, "This man, being Jews, exceedingly trouble our city." Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. This man, being Jews, exceedingly trouble our city. Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. And they teach customs which are not lawful for us, being Romans, to receive or observe. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. This is their excuses. Ini alasan mereka. And this is what they said. They teach customs which are not lawful for us, being Romans, to receive or observe. Alasannya, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerima atau menurutinya. Verse 22, then the multitude rose up together against them, and the magistrates tore off their clothes and command them to be beaten with rods. Ayat 22, juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. And when they laid hand many stripes on them, they threw them into prison, commanding jailer to keep them securely. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. And having received such a charge, he put them into the inner prison and fastened their feet in the stocks. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. So let me ask you, church, this morning. Mari saya tanya sama saudara pagi hari ini. When you are in this situation, saat saudara ada dalam situasi seperti ini, what are you going to do? Apa yang saudara mau lakukan? You are in the inner part of the prison. Saudara ada dalam tengah-tengah penjara. Shackled and you can't do anything. Terikat dan gak bisa lakukan apapun, saudara. If I was there, I'm like, I'm done. That's it. Kalau saya di situ, saya bilang saya selesai. Hidup saya selesai. But praise the Lord. Tapi puji Tuhan. Praise the Lord. Once again, praise the Lord. Puji Tuhan, saudara. You know what happened? Verse 25. Saudara tahu apa yang terjadi ayat 25? But at midnight, something happened. But at midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. And I believe they did not sing this song. Katakan salahku. Saya percaya mereka nggak nyanyi lagu ini, saudara ya. Hingga kau pergi. But instead what? They were praying and singing hymns to God. Tapi mereka bernyanyi, berdoa kepada Tuhan. Hallelujah. Hallelujah. But instead, Paul and Silas and the church in New Hampshire were praying and singing hymns to Paulus God. dan Silas dan jemaat di New Hampshire berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Until their co-workers, sampai kira-kira teman kerja kita, listening to the hymns, berdoa, mendengarkan kita bernyanyi, memuji Tuhan. I've heard so many testimonies of you guys. Saya dengar banyak sekali kesaksian saudara. Pastor Andy, one of my co-worker came to me. Satu dari teman kerja saya datang sama saya. And asked me a question. Dan tanya sama saya. Hey, are you a Christian? Apakah kamu orang Kristen? And I said yes. Dan saya tanya iya. Why? Kenapa? Because I heard you like singing. It was a nice song. Karena kamu selalu nyanyi lagu yang enak didengar, lagu yang bagus. What song was it? Lagu apa itu? Oh, you know what? This is my song to glorify God. Ini lagu saya untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyembah Tuhan. This is a Christian music. Ini ada lagu orang Kristen, lagu Kristen. Your praise need to be heard. Pujian saudara didengar.
Not your gossip need to be heard. Bukan gosip yang harus didengar orang lain, tapi pujian saudara didengar oleh orang lain. Only 3 amen. Hanya 3 yang amin. Hanya 3 orang. God called us to be a worship Tuhan leader. memanggil saudara Not a, menjadi penyembah-penyembah. not a, Bukan, yeah, not a gossip leader. bukan tukang gosip saudara. Now there is no amen, it's silent. Sekarang gak ada yang amin. But at midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Suddenly, say with me, suddenly. Katakan tiba-tiba. So suddenly, never scheduled. That's what we call suddenly. Tiba-tiba itu sesuatu yang tidak kita rencanakan. Makanya kita bisa bilang suddenly atau Suddenly. mendadak. Tiba-tiba. Suddenly, Tiba-tiba. suddenly. Tiba-tiba. Like one of your friend come to you, suddenly ask for money. Teman Suddenly, saudara tiba-tiba datang untuk pinjam uang sama saudara. Tiba-tiba. I'm not ready for this. Sorry, saya nggak siap. Sorry, saya nggak siap. You should let me know like yesterday. Kayak seperti kemarin. You want to Saudara. borrow money for me. Saudara mau pinjam uang sama saudara, so mesti kasih tahu dari kemarin. And this friend asked, if I told you yesterday, would you give me some money? You will Kalau borrow saya me? kasih tahu saudara dari kemarin, apa saudara mau No, pinjamkan uang actually sama not. I saya? don't have anything to give. Saya nggak punya uang, saya nggak bisa pinjamkan saudara. I was just shocked. Suddenly you come to me and ask Tiba-tiba for money. saudara datang sama saya, mau pinjam uang. So what happened here? Apa yang terjadi saudara? Suddenly, Tiba-tiba, there was a great earthquake. tiba-tiba So that foundations of the prison were shaken, and immediately all the doors were open and everyone's chains were loose. akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah dan sekitar itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu semua mereka. Let me pause for a moment. Mari saya mengajak saudara untuk merenungkan sebentar. For the next 3 months, June, July, and August, Untuk 3 bulan ke depan, Juni, Juli, Agustus, I have to deliver this prophetic message from Pastor Juliana. saya harus membagikan pesan profetik dari Pastor Julian. These 3 months, June, July, and August, Bulan Juni, Juli, sampai Agustus. we are all will be shaken. Oh, kita semua akan digoncang. All of us. Kita semua. But don't be afraid. Tapi jangan takut. Don't be afraid. Jangan takut, saudara. God is with us. Tuhan bersama dengan saudara dan saya. And by September, Dan di bulan September it's going to be a great praise, akan ada and great revival. pujian dan gerakan Tuhan yang luar Hallelujah. biasa, saudara. By September, it's going to be a great revival, Bulan September akan terjadi gerakan Tuhan yang luar a biasa. great praise to God. Dan pujian That never untuk happened Tuhan before. kita yang tidak pernah terjadi sebelumnya. But be still and remain silent when you are shaken. Tapi sudah tetap tenang dan diam berdoa di saat goncangan terjadi. Have you seen any videos of earthquake? Apakah sudah pernah lihat video gempa bumi? What happened to the people normally? Apa yang terjadi biasanya kalau Especially for terjadi those gempa bumi? who are at the top floor, a high-rise building. What Terutama happened with them? orang-orang yang ada di lantai gedung atas gitu saudara ya. Biasanya apa yang mereka lakukan? Did they do this with their IG story? Apa Hey mereka guys, buat story saudara? wow, Hey earthquake guys. Lagi ada gempa bumi ini. Amazing, look at that. Amazing. Look at that, wow, look Lagi at that. ada gempa Ooh. bumi. Wow, look at that. All the furniture, look at that. Oh my goodness, wow, Lihat amazing perabotan-perabotan guys. lagi bergoncang. No, what happened? Apa yang terjadi saudara? You run, Mereka lari. panic, right? Mereka panik. Don't know where to go. Gak tahu apa yang mau kemana, mau pergi kemana karena panik. I start panicking. Stop panik. Jangan panik. When I was little, I witnessed this earthquake in my area. Saya pernah menyaksikan It was satu kali nighttime. gempa bumi di daerah saya. It was a lamp on the top of the cabinet, like swinging like this. Lampu di atas lemari itu saudara seperti apa bergoyang gitu ya, bergoyang dengan kencang. Is this a satanic force or what? What Apakah happened? ini setan ini mengganggu?
Atau What apa is yang this? terjadi? It was an earthquake. Itu gempa bumi, saudara. But we were not panic. Tapi kita tidak panik. You know why? Kenapa? Because the shaking is not that great. Karena goncangan yang terjadi tidak sebesar. When was it? A couple of months ago we were hit by the earthquake. Ya, Couple of months ago. beberapa bulan yang lalu kita digoncang oleh gempa bumi, saudara. Kalau I ingat, was playing my guitar saya at lagi home. main gitar di rumah, All of a sudden my wall I feel like a huge truck tiba-tiba struck the wall. saya merasa Boom! kayak goncangannya kuat gitu, saudara ya, lagi main gitar. And my wife asked, "What happened?" Istri saya tiba-tiba tanya, kenapa nih, ada apa? I have no idea. Nggak I tahu, keep playing. saya tetap main How gitar many of saya. you feel that? Berapa banyak saudara yang merasakan? Oh, some of you didn't know. Berapa saudara You're nggak out of tahu? town? Apa saudara di luar You're not in kota? Dover, you're in Somersworth? Saudara di luar kota. Saudara tidak di Dover tapi di Somersworth. So in the next 3 months, Jadi 3 bulan ke depan. the next 3 months, be still. 3 bulan ke depan tetap tenang. For the next 3 months, be still. 3 bulan ke depan kita harus tetap tenang. And it's time for us to seek the face of God. Dan waktu kita untuk mencari Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Once again, it's not too late to start reading your Bible. Sekali my lagi. goodness. Pastor Randy, this is already June. You Belum still saying that? terlambat Of untuk course. kita membaca firman Tuhan, saudara. I'm almost done for my first reading. Saya hampir selesai untuk tren pertama saya untuk membaca firman Tuhan. Almost there. Hampir selesai. Before the end of this month, I completed. Sebelum akhir bulan ini saya selesaikan. So I have this commitment before the end of this year. Saya punya komitmen sebelum I akhir tahun I ini. push myself. Saya paksa diri saya. If I finish the whole Bible in 6 months, I said, Lord, I want to finish the rest of 6 months of 2025. I will read it twice. Kalau saya bisa selesaikan dalam 6 bulan ini, saya bilang Tuhan, maka 6 bulan berikutnya saya akan baca lagi, sehingga saya bisa baca 2 kali dalam 1 tahun. So 3 times total. Jadi 3 kali lebih A total 3 times the whole year. 3 kali bisa dalam 1 tahun. This is not for a personal glory or personal gain. Ini bukan untuk kemuliaan diri No, personal, not saudara. at all. Bukan. Have you been to buffet, by the way? Apa saudara pernah ke restoran buffet? Oh no, you don't know buffet? What buffet is? Saudara nggak tahu restoran Buffet is buffet? the place where you can like, Buffet itu tempat saudara bisa ngambil makanan sepuas saudara begitu ya. Ya kira-kira gitu that's sendok. what buffet means. Kira-kira gitu ngambil makanannya begitu. And then when you go to your car, I'm like, Kemudian saudara ke mobil dengan perut yang kenyang. I cannot drive. Can you drive? No, Saya I nggak bisa cannot. nyetir, bisa nggak kamu nyetir? Because you pay so much money, you think like you have to eat as much as possible. Karena saudara bayar uang mahal gitu ya, jadi saudara harus makan sebanyak-banyaknya. So what happened with reading more of the Word of God? Jadi apa yang terjadi kalau kita baca, lebih banyak lagi baca firman The Tuhan. benefit is for you and I. Untungnya keuntungan buat saudara dan saya. More areas of your life will be enlightened by the Word of God. Banyak dari hati kita lebih lagi disinari dengan firman Tuhan. Our mind will be renewed better. Pikiran kita dibaharui setiap hari. So yesterday, Jadi during the anointing prayer, dalam doa pengurapan di New York, saudara. it's not normal. We have 2 altar call. It was not normal. Biasanya tidak pernah terjadi 2 kali altar call, tapi kemarin terjadi di sana. So before the end of the prayer, anointing prayer, Pastor Juliana asked everyone, I want to pray for you for these matters. Jadi sebelum doa pengurapan ada Pastor Spesifik. Juliana spesifik untuk menunjuk beberapa orang. Saya mau berdoa untuk area ini untuk saudara. So people like start lining up. Jadi She pray for them. orang-orang mulai baris saudara ya untuk doa pengurapan. And I said to myself, Dan saya bilang sama diri saya, what am I gonna do? apa yang harus saya lakukan? There's a battlefield in my mind. Ada peperangan, pertarungan di pikiran saya. And I decide, Dan saya you putuskan, know what? apa yang terjadi saudara? I want her to pray for me. Saya mau dia berdoa untuk saya. Whatever she pray for me, I will say amen. Apapun yang dia doakan untuk saya akan bilang amin. Let it be done according to your will, O God. Biarkan apa yang terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya.
So I was, I was like lining up with the people. Saya Many baris. people still behind me. Saya baris, saudara. So I got to the altar Saya maju ke altar, maju ke depan. and I wait so long Dan saya nunggu yang lama until she prayed for me. sampai Pastor Juliana berdoa buat saya. I didn't know. Dan saya nggak tahu. I was the last one that she prayed Saya for. orang yang terakhir yang Pastor Juliana doakan. I couldn't hear what she prayed, Saya nggak tahu apa, saya nggak bisa dengar apa yang doa Pastor Juliana but I doakan. said in my heart, Lord, Tapi whatever saya she bilang prayed dalam for hati me, saya, let it be done according to apa you. yang terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan Jesus' dalam hidup saya. Dalam nama Yesus. I noticed this altar in this church. Saya menyadari ini altar ini di gereja ini, saudara. Only a few people Hanya beberapa orang that love to come to the altar. yang suka datang maju ke altar Tuhan. The rest of you may be like, not for me lah. Sisanya bukan buat saya. No, bukan people untuk will, saya. people will know that I have a problem lah. Orang bakal tahu Tuhan saya punya masalah. People will ask me, why you go? Tuhan Why you bakal go? bilang, Why you go? orang-orang bakal bilang, kenapa Why you kamu, go? kenapa Why you tuh dia, kenapa tuh dia maju You ke lost your depan? job? You lost your Kenapa job? kamu kehilangan Why you go? pekerjaan Why you go? atau apa? You have a problem with your wife? Why Oh, you kamu go? punya Why you go? masalah dengan istri kamu atau apa? Just ignore the crowd. Jangan hiraukan itu. Just ignore the crowd. Jangan hirau. If you Jadi want to come to Christ, Kalau saudara mau datang sama Tuhan, just ignore the crowd. jangan pedulikan keramaian, jangan The pedulikan woman- kanan kiri saudara. The woman who have issue with blood for 12 years, what Wanita happened yang to her? punya isu perdarahan selama You still 12 remember what tahun. happened to her? Saudara ingat cerita itu di Alkitab? She didn't care. Dia nggak peduli. She's just crawling. Dia and cuma crawling. jalan dengan segala kekuatan, berusaha merayap. That's it, Merayap. And she said, Dan dia bilang, if I can touch the edge of his garment, asalkan I saya will bisa be healed. jamah jubahnya saja, saya pasti sembuh. You know what happened if someone have a issue with blood? Saudara tahu apa yang terjadi kalau seseorang punya masalah dengan darah? You are unclean. You cannot be among clean people. You can't be among Saudara the crowd. kotor gitu ya, jadi saudara nggak bisa berdiri dengan orang-orang yang bersih gitu. No, you cannot. Saudara nggak bisa. But instead, Tapi apa yang terjadi? she just ignore her Dia nggak situation. peduli apa yang terjadi saat itu. The only thing she know that she said in her heart, as I can touch his garment, Dia cuma the edge tahu of his dalam garment, I pikirannya will asalkan be healed. saya bisa jamah jubahnya, saya pasti sembuh. That kind of desperation we need these days. Itu yang harus saudara miliki hari-hari Especially ini. the next 3 months. Satu church. kerinduan yang saudara harus miliki selama 3 bulan ke depan. Especially for the next 3 months. Khususnya 3 bulan ke depan. We have to come to that point like this woman who have issues of blood for 12 years. Kita mesti seperti wanita yang berdarah Ignoring 12 the tahun crowd. ini. Dia nggak peduli I keramaian itu just want saudara. you. Saya hanya mau engkau. I just want you, Lord. Saya hanya mau engkau Tuhan. I just want you. Saya mau engkau Tuhan. That kind of desperation. Kerinduan seperti itu saudara. Ignoring all the rules that happened that day. Jangan pedulikan aturan-aturan yang terjadi saat itu. In that context, he should say to everyone, unclean, unclean, give me away, unclean, unclean. Mungkin dia bisa bilang, saya kotor, jangan dekat-dekat, jangan saya kotor. But instead, she said, I will be healed if Tapi I touch. selain itu dia bilang, saya pasti sembuh saat saya jamah jubahnya. You know the story, right? Saudara tahu cerita itu bukan? And Jesus asked his disciples, who touched me? Tuhan bilang sama Halo? murid-murid, siapa yang jamah jubah saya? And the disciple says what? Dan murid-murid bilang, Hello, what is the response? apa respon murid-murid saudara? Rabbi, are you kidding me? Look at this crowd. Everyone touch you. Everyone touch. Bapak, semua orang nyentuh engkau. Jadi kita nggak tahu siapa yang pegang. Let's say a famous person came to this room and all of a sudden, Coba kalau ada orang terkenal datang Want to have a selfie, ibadah, saudara mau foto selfie gitu ya sama dia. Pasti berusaha segimana mungkin foto sama dia. and the disciple says what? Murid-murid bilang apa? What are you talking about? Look at this crowd. Coba lihat keramaian ini. But Jesus says what? Tapi Tuhan apa yang Tuhan bilang saudara? Someone touch me.
seseorang I feel memegang the jubah power saya. comes out from Saya me. merasakan kuasa keluar dari saya. You know what? This is a great news that we should hear this morning. Saudara tahu ini berita yang sangat luar God biasa is kita dengar here. pagi hari ini. Tuhan Jesus is here. ada di sini. And Tuhan He Yesus wants ada His di power sini. out from Dan Him. dia merasakan But we have kuasanya to keluar touch. dari dia. But we have to Kita come. harus menyentuh, memegang jubah itu, saudara. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Suddenly, Tiba-tiba, there was a mendadak, great earthquake. gempa bumi yang hebat. The foundations of the prison were shaken. Sendi-sendi penjara itu And bergoyang, saudara. immediately all the doors were open and everyone's chains Dan were tiba-tiba terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu semua mereka. So the purpose of God Jadi tujuan dari Tuhan itu, saudara, made this happen. Not membuat just for ini Paul and mungkin Silas. bukan hanya untuk Paulus dan Silas. For the salvation Untuk keselamatan, of the chief of the prison and the family. untuk keselamatan dari kepala penjara dan keluarganya. The chief of the prison ready to kill himself. Kepala Because he feel penjara. like, I failed to guard them. Kepala Let penjara me itu die. udah mau bunuh diri, saudara ya, karena gak bisa jaga itu penjara dengan baik karena semua orang kabur. I'm done. Saya selesai. I'm done. Hidup saya selesai. And Paul says what? Don't do it. Dan Paulus bilang apa, saudara? We are still here. Jangan lakukan itu, kami masih ada di sini. And that conversation led to the salvation of him and his family. Dan percakapan itu membawa keselamatan kepada kepala penjara itu dan keluarga. Hallelujah. Haleluya. Maybe you feel like you are chained by things at this moment. Mungkin saudara merasa ada satu yang mengikat hidup saudara hari-hari ini. Good news for you. Dengarkan berita ini. Praise Him. Firman Tuhan. Puji dia. Praise him. Muliakan Tuhan. Praise him. Muliakan Tuhan. Puji Praise Tuhan. him. Muliakan dia. Puji Tuhan. You feel like you are so weak, you can't do anything Saudara anymore. merasa saudara sangat lemah, gak bisa lakukan apapun. You feel like you are in the corner and you can't do anything. Saudara merasa terpojok, gak bisa lakukan Praise apapun Him. lagi. Praise him. Puji Tuhan. Praise him. Menyembah dia, saudara. So this is the title of June. Jadi ini adalah 2025. tuntunan Tuhan untuk bulan Juni. Change despair into praise. Ubah keputusasaan menjadi pujian. Change despair into praise. Ubah keputusasaan menjadi pujian. Let's see the other part of the Bible. 2 Chronicles chapter 20. Mari kita lihat di 2 Tawari 20. I believe you're not tired of the manna of heaven, right? Saya percaya saudara gak capek dengan mana dari Tuhan. Amin. Pastor Andy, come on. Pastor Come on, Andi. Pastor Andy. Ayo Pastor Andi. Macy's is on sale, Pastor Andy. Come on, hurry up. Messi lagi sale, Pastor Andi. Ayo lebih cepat. Golden Apple, Pastor Andy. Golden Apple udah nunggu ini, Golden Apple. Udah nunggu ini. I have to be in Boston by 2, Pastor Andy. Saya harus udah di Boston jam 2 ini, Pastor Andi. Are you ready to clear your schedule Saudara, for Him apakah to give you siap huge untuk blessings? menyempatkan waktu untuk Tuhan? But Pastor Andy, come on, hurry Ayo up. Pastor Andi, cepat. Cepat. There's a communion after this. Ada What you gonna do? ada perjamuan kudus lagi hari Come on, ini. hurry up. Cepetan. When I watch TV, sports for example, Saat saya nonton TV kayak acara sport, saudara. I feel like I don't want the game ended. Saya nggak mau acaranya berakhir. No. What, 2 minutes left? Saya sangat excited. 2 minutes left? Oh, That's tinggal it? 2 menit lagi. That's it? Hanya itu saja, tinggal 2 menit. Like Raleigh, when we see Celtics back in the days, you know, not the last one. Oh, the last one, I don't even care. But the previous one, Tapi pertandingan sebelumnya, I can hear Raleigh's voice saya from bisa dengar Summersworth. suara rally dari Last year, Summersworth. but not this Tahun year. lalu, tapi bukan tahun ini. This year is quiet. Tahun ini lebih diam. I don't want it to be end. Saya nggak mau pertandingan ini berakhir. More. Lebih lagi, lebih. A family
of rich people from Indonesia pay over $10,000 per person to see the concert of what is that famous singer from British Adele. Over 10,000 a person. Ada satu keluarga kaya dari Indonesia mau bayar lebih dari $10.000 per orang, saudara, untuk bisa lihat konsernya Adele. Las Vegas. Di Las Vegas. Over 10,000. Lebih dari $10.000. And when Adele says, "This is gonna be my last song," Kemudian Adele bilang, ini lagu terakhir saya. I hope you guys enjoy tonight. Apakah saudara menikmati malam ini? And everyone say, "What? The last one?" Apa? Ini terakhir? More. Lebih lagi dong, lagi. Because that's the difference. Okay, when we go to church, we are not looking for entertainment. Itulah bedanya. Saat saudara ke gereja, saudara tidak mencari We are looking for empowerment. hiburan. Empowerment take discipline. Saudara mencari kuasa dari Tuhan dan itu membutuhkan disiplin. Hallelujah. That's why we call disciples. Itu sebabnya kita dibilang murid. We are not here to entertain. Kita di sini bukan untuk To be hiburan, entertained. untuk dihibur, bukan. They sing songs, they practice twice and they rehearse this morning, not to entertain your ear. Mereka latihan No, not berkali-kali, for you. 3 kali, bukan untuk menghibur telingamu, saudara. But to sing with you in corporate worship. Tapi bernyanyi, Haleluya. memuji bersama dengan saudara semua This is di tempat what we ini. call a discipline. Itu yang kita bilang disiplin. Sit down, up, down. Duduk, berdiri. Is it down or up? Ini, Waiting for instruction. ini duduk atau berdiri? Eman, what is this, Eman? Sit down or up? Duduk atau I'm berdiri? going to do this, okay? Until you say so. Okay. Ini nggak nunggu perintah worship leader, saudara. We need to be disciple. Kita harus mau dimuridkan, saudara. Harus mau jadi murid. This morning I was reminded of what happened to the disciples of Jesus after they received the Holy Spirit. Saya ingat kisah pada saat murid-murid Tuhan setelah menerima Roh Kudus, setelah menerima kuasa dari Roh On the Kudus. day of Pentecost they received the power of the Holy Spirit. Pada saat hari Pentakosta mereka menerima kuasa dari Roh Kudus. From disciples they were transformed to apostles. Dari murid-murid mereka berubah jadi penginjil-penginjil. Transform. Mereka berubah. Transformation is not upgrading. Berubah itu, saudara, bukan meningkat ya, But upgrade. changing the form. Tapi berubah bentuk, berubah form, berubah bentuk. From disciples to apostles. Dari murid-murid menjadi para penginjil. By the way, we have 5 folds of ministries, right? Apostles is one. Kita punya 5 jawatan, Prophet. saudara ya. Satu adalah penginjil, Apostles, prophet, pastors, penginjil, teachers, and nabi, evangelists. guru, gembala, 5 folds. guru. 5. One more time, brother. 5. One more time. Sekali lagi. Go ahead. Gembala, nabi, penginjil, guru, sama rasul. Yes. Look at that. 5. 5 jawatan. Transform. Each one of us have that, at least one. Setiap one of us, kita, at least setiap one. kita punya paling tidak 1 jawatan. Our dear pastor, Pastor Nehemiah, Pastor Nehemia, he has this pastoring calling, the dia punya pastor, panggilan seperti and also our gembala apostle. dan juga rasul. Pastor Juliana, Pastor she is a Juliana, pastor, dia adalah gembala and she also a good teacher. dan dia juga seorang guru yang baik. Do you know your part, Pastor Yoke? Saudara tahu, Pastor Yoke, jawatanmu? Just, Cuma senyum aja, saudara. I will text you, Pastor. Each one of us, Setiap we kita, have at saudara, least one. paling tidak punya 1 jawatan. Hallelujah. Haleluya. Maybe some of you like, Pastor Andy, I don't know why I always receive dreams of, Saya like nggak tahu, visions. Pastor Andi, kenapa saya selalu terima Dreams, mimpi, visions. penglihatan dari Tuhan. Maybe God call you in the, in a prophet Mungkin saudara office. panggil Tuhan panggil saudara di kenabian, di I don't know. jawatan kenabian. But if you dream receiving money every night, it's not the calling of the Tapi prophet. kalau saudara mimpi terima It's your duit tiap personal malam, dream. kayaknya bukan deh itu.
Thank you, Lord. I cannot wait till tomorrow. Oh, what? What? It's all in your dream. Itu hanya di mimpi, saudara. 2 Chronicles 20, 2 Tawari 20, verse 1. ayat pertama. Wait, Pastor Anda, you're not done yet? No, of course not. Pastor Andi, Anda belum selesai? Tentu belum. After this, the Moabites and Ammonites, with them, some of the Meunites came against Jehoshaphat for battle. Setelah itu Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. And some men came and told Jehoshaphat, a great multitude is coming against you from Edom, and beyond the sea. And behold, there in Hazazon Tamar, that is En-Gedi. Datanglah orang memberitahukan Yosafat suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazazon Tamar, yakni En-Gedi. Verse 3. Ayat ketiga. And, read this together. And, Mari baca bersama saudara. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. hallelujah. Haleluya. Then Jehoshaphat was afraid Dan Yosafat menjadi takut. and set his face to seek the Lord and proclaim a fast throughout all Judah. Lalu ia ambil keputusan untuk mencari Tuhan dan menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. It's normal when you're afraid, it's normal. But what after? Normal That's saat very saudara important. takut, tapi apa setelahnya? Okay, let me show you something. Mari saya tunjukkan sesuatu sama saudara. Okay, bro, try to slap my face. just try with the love of Christ. Okay, pay attention. Okay, that's not slapping. Like real. Ini ngeri juga nih terus. Yeah, come on. This is what my reaction. Ini reaksi saya. Or the next reaction is boom. Kemudian That's reaksi my berikut, reaction. itu reaksi saya. But as Tapi, Christians, Sebagai orang we are Kristen, not saudara, called to react, kita tidak diberitahu but untuk we are called mereaksi. to respond. Tapi bagaimana kita merespon, Hit me saudara? one more time. And I will respond like this. Hey bro, what happened with you? Dan kita akan respon. Kenapa? Why you want to hit me? Kenapa? Kenapa saudara mau pukul saya? This is what responding means. Ini apa yang dibilang respon. But this is what reacting means. Boom. Dan ini yang dibilang And then reaksi. boom. Kemudian And then pukul, pukul lagi. That's reaction. Itu reaksi, saudara. But God called us to respond. Tapi Tuhan memanggil kita untuk merespon. Responding needs process of thinking. Respon memerlukan proses dari pikiran kita, saudara. But Pastor Randy, how can we respond? You know, all this trouble comes. I cannot process it. Bagaimana saya mau I'm proses, done. Pastor Andi? Dengan semua masalah ini, bagaimana saya bisa respon? Praise the Lord. Puji Tuhan. Jehoshaphat was Yosafat afraid. juga takut, saudara. His reaction was what? Apa reaksinya Yosafat? What? They're from all over the place. Apa? Mereka ada di mana-mana, mereka What? datang. From Somerset, Dari Berwick, Somerset, dari Dover, Berwick, Rochester. dari Rochester. Oh no. Mereka di mana-mana. But his response is what? Tapi apa respon Yosafat? Seek the Lord. Dia mencari Tuhan. Seek the Lord. Mencari Tuhan. Seek the face of the Lord. Mencari wajah Tuhan. And the second response, Dan respon yang kedua, and he proclaimed a fast throughout all dia Judah. menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. The response doesn't make sense. Responnya nggak masuk akal. But Jehoshaphat was a king who feared the Lord. Tapi Yosafat adalah raja yang takut akan Tuhan. His response according to the will of God. Responnya sesuai dengan kehendak Tuhan. When you're surrounded by enemies, Saat saudara dikelilingi dengan musuh, this is what your mind should say to you. Come Ini on, eat a lot. apa We're gonna pikir. fight. Eat. Come on, eat. ayo, makan yang banyak, Come on. makan yang banyak karena kita mau We're perang. going to war. Come Kita on. mau perang, kita mau makan yang banyak. buat But perang. look at this. Tapi lihat ini, They were surrounded by di enemies. saat mereka dikelilingi musuh, But their response is what? apa respon mereka, saudara? Pua. Mereka berpuasa. What happened when you're fasting? Apa yang terjadi saat saudara berpuasa? Your physical body is weaker or stronger? Badan saudara Weaker. terasa lemah atau kuat? I remember one young lady called me, Pastor Andy, I want to join you fast for 21 days without food.
Saya ingat Just ada water. seorang wanita muda bilang sama saya, Pastor Andi saya mau Alright. join puasa 21 hari tanpa Good. makan. On the third day she called me. Hari yang ketiga dia telepon saya, saudara. I'm done, Pastor. Saya selesai, nggak kuat. I got headache. Saya sakit kepala. I cannot think straight. Saya nggak bisa berpikir jernih. I'm done. Saya selesai. And I said, vaya con Dios. I'll move forward. Saya lanjut terus. But they respond with what? Tapi mereka merespon dengan apa, Seeking saudara? the Lord and Cari fasting. Tuhan dan berpuasa. This is beyond our what? Our right mind. Beyond. Ini di luar pikiran kita. Beyond saudara. logic. Di luar logik manusia, di luar logik pikiran kita. Okay, guys, we're surrounded from Berwick, Somerset, Rochester. Okay. Dikelilingin dari Berwick, Now let's Rochester. go to Golden Apple. Okay, 2 Mari kita hours. We pergi got ke 2 Golden hours, Apple. and then come back. 2 Prepare jam ourselves. kemudian balik lagi, saudara. You cannot fight when you are like full. Saudara nggak bisa perang kalau lagi full. Oh, I cannot. I want to sleep. But they decide to what? Tapi apa yang mereka putuskan, apa yang mereka Seek lakukan, saudara? The Lord Mencari and Tuhan fast. dan berpuasa. So let me call all the worship team. Mari saya undang setiap para pemusik. Finally, Pastor. Akhirnya, Whew. akhirnya. That's just the appetizer for this month, guys. Ini hanya pembuka, saudara. Unless you're ready, I can finish this. No? Kecuali saudara siap, saya bisa selesaikan semua ini. I can't hear anything. Yes or no, I can't hear anything. Saya nggak dengar You're jawabannya. debating in your heart. Oh, please don't. Please yes. Please don't. Please Saya tahu yes. saudara please don't. bergumul, bilang iya atau enggak. I understand. You're hearing us